Better late. This story contains themes or mentions of physical violence, gore, or abuse. Better Late, by Edward Hamilton. The universe was to blame. He was built this way. He had never been the type of guy to be anywhere at the time he should be. He was born under the sign of tardy. The only time he wasn't tardy was when he was absent. Stanley had fought many years against the forces of promptness. He was a rebel, a renegade. He fought the power, at least in his mind he did. The rest of the world viewed him as a slacker. Stanley was neither reliable nor accountable. He always had an excuse why the universe kept him from being where he was supposed to be, on time. This Monday was no exception. The alarm went off promptly at 5:15 a.m. One of his deep, brown eyes popped open. He stared at the red numbers burning his night vision. Long, brown strands of unkempt hair hung down over his face. His bony hand snaked out from under the covers. It tracked toward the buzzing alarm clock like a python towards a bunny. Get up or shut it off. I need a couple more hours. His wife whined from behind him. His hand lashed out and struck the large button on top of the clock. Silence filled the room once more. He slowly started fading back to sleep. 15 minutes later the alarm sounded again. This time he grabbed the clock and tossed it out his bedroom door. He heard it hit the wall, then bounce down the stairs. Slowly, Stanley rolled over to his back. His wife lay on her back too. Her brunette hair surrounding her face like a large egg in a nest of brown. The comforter was pushed down to her waist and her spaghetti-strap nightgown was loose, showing more of her bosom than she would approve of. He leaned over and gently kissed her neck. Then he kissed her on the cheek a little harder. He was on his way to her soft, red lips. Go to work. You're going to be late. She grumbled half asleep, then rolled over on her side. Your loss. He groaned as he got out of bed. The cool fall air chilled his body as he walked toward the kitchen. He flipped on the light and waited for his eyes to adjust. Pushing the button on the coffee maker brought it to life. He pulled out his phone as he leaned on the counter. He scrolled through his notifications until he saw a new story on a conspiracy theory site. He turned it on speaker and listened as he waited for coffee. He listened to the conspiracies of the government as he drank his coffee. Then poured another. The conspiracy channel was soon interrupted by his alarm. He picked up his phone and peered at the screen. The alarm was labeled 15 minutes warning. Ugh. Well damn. He moaned as he got up and hurriedly started throwing on clothes. 10 minutes later he was headed toward his beat-up truck. After 4 attempts the engine fired and he was on his way. Making his way through the parking lot, getting through the security gate, cost him more time. He clocked in 13 minutes late. Well, better late than never. I guess. Stanley mumbled as he walked away from the time clock. The rest of the maintenance crew had already started their daily work. Machines were being set up, parts repaired so they could be returned to the floor. Everyone was clicking as a unit like they had been awake for hours. Except Stanley, who leaned on his toolbox, sipping his coffee, trying to wake up. Going to join us today, Princess? His bearded supervisor asked as he passed him with tools in hand. Yeah. Gimme a minute. Stanley moaned. Looks like you've had about 20 minutes worth of seconds. Added another maintenance man. My phone fell off the nightstand under the bed. Never heard my alarm. Bait me, Stanley countered. Just like 2 days ago, you slept through your alarm. Last week, power went out and your phone shut off, and earlier last week, you came across an accident and had to take a longer route to work. Not to mention the 2 days you missed 3 weeks ago for panic attacks. The boss offered. All the maintenance men laughed. Now Stanley. The supervisor commanded. Stanley got up, grabbed some wrenches from his toolbox, grumbling the whole time. Then headed to the floor to work.
the workday crawled like a wounded slug for Stanley. He took long breaks, longer bathroom breaks, and even told the boss he needed to run home for an emergency. The emergency, which was actually going to Tim Hortons for fresh coffee, took 25 minutes. Still it seemed, around every corner, he found work he needed to do. The end of the day finally came. Muộn hơn câu chuyện này có các chủ đề hoặc đề cập đến bạo lực thể chất, máu me hoặc lạm dụng. Muộn hơn qua Edward Hamilton, vũ trụ là nguyên nhân, anh ấy đã được xây dựng theo cách này. Anh ta chưa bao giờ là kiểu con trai nên đến bất cứ nơi đâu vào thời điểm anh ta nên đến. Anh ta được sinh ra dưới dấu hiệu của ta đi, lần duy nhất anh ấy không đi trễ là khi anh ấy vắng mặt. Stanley đã chiến đấu nhiều năm chống lại các lực lượng nhanh chóng. Anh ta là một kẻ nổi loạn, một kẻ phản bội, anh ta chiến đấu với sức mạnh, ít nhất trong tâm trí anh ta đã làm như vậy. Phần còn lại của thế giới coi anh ta như một kẻ lười biếng. Stanley không đáng tin cậy cũng như không có trách nhiệm, anh ta luôn có lý do tại sao vũ trụ ngăn cản anh ta có mặt nơi mà anh ta được cho là đúng giờ. Thứ hai này cũng không phải là ngoại lệ, báo thức đã vang lên ngay lúc 5:15 sáng. Một trong những đôi mắt nâu, sâu của anh ấy mở ra. Anh nhìn chằm chằm vào những con số màu đỏ đốt cháy tầm nhìn ban đêm của anh. Những lọn tóc dài màu nâu xõa xõa trên khuôn mặt, bàn tay quả trám của anh ta thò ra từ dưới tấm bia. Nó theo dõi về phía đồng hồ báo thức kêu vo ve như một con chăn hướng tới một chú thỏ. Đứng dậy hoặc tắt nó đi, tôi cần vài giờ nữa. Vợ anh rên rỉ từ phía sau anh, tay anh ta thọc ra và nhấn vào nút lớn trên đầu đồng hồ. Sự im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa, anh từ từ bắt đầu trở lại giấc ngủ. 15 phút sau, chuông báo động lại vang lên, lần này anh ta chộp lấy chiếc đồng hồ và ném nó ra khỏi cửa phòng ngủ của mình. Anh nghe thấy tiếng nó va vào tường, rồi bật xuống cầu thang, chậm rãi, Stanley lăn ra sau lưng, vợ anh cũng nằm ngửa, mái tóc nâu bao quanh khuôn mặt như một quả trứng lớn trong một cái tổ màu nâu. Chiếc chăn được đẩy xuống thắt lưng và chiếc váy ngủ có dây buộc bằng mì spaghetti của cô ấy bị nới lỏng, phô bày bộ ngực của cô ấy nhiều hơn những gì cô ấy sẽ chấp nhận. Anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, sau đó anh hôn lên má cô mạnh hơn một chút, anh đang trên đường đến đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Làm việc đi, anh sẽ đến muộn, cô ấy càu nhàu nửa ngủ rồi lăn ra nằm nghiêng, mất mát của bạn, anh rên rỉ khi ra khỏi giường, không khí mùa thu mát mẻ làm lạnh người anh khi anh đi về phía nhà bếp. Anh bật đèn lên và đợi mắt mình điều chỉnh, nhấn nút trên máy pha cà phê đã làm cho nó trở nên sống động. Anh rút điện thoại ra khi dựa vào quầy. Anh ta lướt qua các thông báo của mình cho đến khi nhìn thấy một câu chuyện mới trên một trang web về thuyết âm mưu. Anh bật loa ngoài và nghe trong khi đợi cà phê, anh lắng nghe những âm mưu của chính phủ khi anh uống cà phê. Sau đó đổ khác, kênh âm mưu sớm bị gián đoạn bởi báo động của anh ta. Anh nhấc điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào màn hình. Cảnh báo được gắn nhãn cảnh báo 15 phút, cha chết tiệt, anh rên rỉ khi đứng dậy và vội vã bắt đầu ném quần áo. 10 phút sau, anh ta đi về phía chiếc xe tải bị đập của mình. Sau 4 lần thử, động cơ đã nổ và anh ta đã lên đường. Đi qua bãi đậu xe qua cổng an ninh, khiến anh ta mất nhiều thời gian hơn. Anh ta đồng hồ trễ 13 phút, muộn còn hơn không, tôi đoán vậy, Stanley lầm bầm khi bước đi khỏi chiếc đồng hồ thời gian. Phần còn lại của đội bảo trì đã bắt đầu công việc hàng ngày của họ. Máy móc đang được thiết lập, sửa chữa các bộ phận để chúng có thể trở lại sàn. Tất cả mọi người đã nhấp vào như một đơn vị giống như họ đã thức hàng giờ. Ngoại trừ Stanley, người đang dựa vào hộp dụng cụ của mình, nhấp một ngụm cà phê. Cố gắng thức dậy, hôm nay đi tham gia cùng chúng ta sao, công chúa? Người giám sát có râu của anh ta hỏi khi anh ta đi ngang qua anh ta với các công cụ trong tay. Cho tôi 1 phút, Stanley rên rỉ, có vẻ như bạn đã có 20 phút trị giá giây. Đã thêm một người bảo trì khác, điện thoại của tôi rơi khỏi tủ đầu giường dưới giường. Không bao giờ tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức của tôi. Cắn tôi, Stanley phản bác, cũng giống như 2 ngày trước, bạn đã ngủ qua chuông báo thức. Tuần trước, mất điện và điện thoại của bạn tắt và đầu tuần trước, bạn gặp tai nạn và phải đi một quãng đường dài hơn để đi làm. Chưa kể 2 ngày, bạn đã bỏ lỡ 3 tuần trước vì các cuộc tấn công hoảng sợ, ông chủ đề nghị. Tất cả những người đàn ông bảo trì đều cười. Bây giờ Stanley, người giám sát chỉ huy. Stanley đứng dậy, lấy vài chiếc cờ lê từ hộp dụng cụ của mình, cào nhàu suốt thời gian, sau đó đi xuống sàn để làm việc. Ngày làm việc như một con sên bị thương đối với Stanley. Anh ta đã nghỉ dài ngày, nghỉ trong phòng tắm lâu hơn và thậm chí còn nói với ông chủ rằng anh ta cần phải chạy về nhà để cấp cứu.
Trường hợp khẩn cấp, thực sự là đến với Tim Horton để lấy cà phê mới, mất 25 phút. Dường như, ở khắp mọi ngóc ngách anh đều tìm thấy công việc mình cần phải làm. Cuối cùng thì ngày cuối cùng cũng đến.